going to see a change in that, and that is basically what is happening here in Nyeri County. Hussein, back to you in studio. All right, thank you so much. That is Martin Munene speaking to us from Nyeri County Constitutional Commission Conference. We'll be joining him, going back to Nyeri shortly, joining Martin Munene. Right now, Raila Odinga has just arrived at City Mortuary, and as we told you, he is visiting families of deceased victims of police brutality who are planning funerals for their loved ones over the weekend. Let's follow the proceedings. Stephen Leto will join us from there shortly. Tumesimama asubuhi hii ya leo katikati ya maiti ya watu wetu, na tunajua ya kwamba ni uchungu mwingi Baba. Tunajua ya kwamba nilikuwa ni mpango ambaye ni ibilisi shetani, na tunajua ya kwamba kuna uchungu kwa kila mioyo ya kila moja, hasa familia ambayo wanakuwa represented hapa. Tunajua ya kwamba wewe ni Mungu na wewe ni kiongozi. Wakati huu tumekuwa na wakati mgumu tangu tuanze mpaka wakati huu. Wengine wale walioathiriwa wote wameshaenda manyumbani na wameshika wapendwa wao, lakini siku ya leo Baba, kunaye wale sasa wanataka kutoka pia kwenda kulasa wapendwa wao pale pasuri ambayo wanaweza kukaa. Lakini Baba, tunakuomba uwapatie ujasiri, wapatie nguvu, wapatie uwezo hata na mamlaka kusimama juu ya ibilisi ambaye imefanya tendo jambo kama hili. Baba, tunajua watatembea wakiwa na barabara, watakuwa na magari, na yote tunaikabidhi mikononi mwako. Tuko na viongozi wetu hapa pia Baba, wamekuja hasa kuona yale imetendeka siku hii ya mwisho ambaye mwili mingi inaondoka siku ya leo. Tunataka kuomba Baba, tukianza mkutano kidogo, kuwa pamoja nasi, na tukimaliza na amani, jina lako litainuliwa. Na ni katika jina safi Yesu Kristo tumeomba hata na kuamini. Thank you so much kwa wale wote ambao wamefika, hasa hawa leader na viongozi wote. Ningependa tu kusema jambo moja. Unajua ya kwamba tulikuwa na mwili mingi zaidi ya 30, we had 31 bodies, na hapa peke yake kwa hii mortuary tulikuwa na watu 18, ikaongezeka 2 ikawa watu 20. Na tunataka kueleza ya kwamba siku ya leo peke yake tunatoa mwili 16, na haya mwili ziko hapa. Tuko na mwili 2 ambaye iko Binyata mortuary, na tuko na mwili 3 ambaye iko Chiro, na yale ambaye iko hapa ni 11. Na yale ambaye tunaweza kusema ni ya kwamba mkae mkijua ya kwamba tumefuata hii kazi tukipewa nguvu na viongozi wetu, na haya yote ni watu wanaenda kwa pembe mbalimbali. Ningependa tu kuwajulisha ya kwamba wale ambaye sasa wako hapa tuko na Jono Juang, kiona mwili ya Jono Juang anaelekea upande wa Siaya. Tuko na mwili wa Elvin Subutu anaelekea upande wa Siaya. Tuko na mwili wa Gabriel Onyango anaenda Siaya. Tuko na mwili wa Caroline Awuor anaelekea Siaya. Tuko na mwili wa Horace Otieno anaenda Kisumu. Tuko na mwili wa Kennedy Obel ambaye iko Chiromo anaelekea Homa Bay. Tuko na mwili wa George Odhiambo anaelekea Siaya, na tuko na mwili wa Kennedy Owino ambaye pia anaelekea Kisumu. Tuko na mwili wa Kennedy Barasa ambaye anaelekea Siaya. Tuko na mwili ya Mary Atieno anaelekea Kisumu, anaelekea Siaya. Na tuko na mwili wa Crispin Omondi ambaye pia iko Chiromo anaelekea Siaya. Pamoja na niko na mwili ya Morris Odiko ambaye iko Kenyatta na anaelekea Siaya. Na pia katikati yetu tuko na Eric Ochieng ambaye pia anaelekea Homa Bay. Hawa ni wale wa mwisho. Na niko pia na mwili wa Geoffrey Mutinda ambaye ni mtoto mdogo pia ambaye alipigwa kwa ghorofa na risasi, na hiyo risasi kapiga tena mama moja miguu, na najua ya kwamba hiyo risasi imepatikana na itaweza kujulikana ilitoka wapi. Hiyo mwili ya Eric Geoffrey Mutinda anaenda Machakos pale anaitwa Mwala. Niko na mwili ya Philip Mutisia Musiemi ambaye anaenda Makweni, na yeye pia mwili yake iko Kenyatta.
Kwa hivyo kwa wale wote ambaye wako hapa, mnajua sasa vile tuko na mwili ambaye sasa wako tayari kusafiri, na kuna wale pia ambaye wanaweza kulala Nairobi lakini watasafiri kesho, na yote tunaweza kusema ni pole kwa wale wanatembea. Haya yote tunaweza kueleza pia ni wapi walipigwa wakati walipata majeraha, na tunajua huyu fulani alipata jeraha yake kutoka area fulani. Kwa hivyo haya yote tuko naye, na ningependa tu kujulisha kwa haya machache. Thank you. Mr. Lumumba, we have one representative for all the families. This is an uncle to Joseph. This is a Patrick Chua. This is a short memorial service coming to you live from City Mortuary in Nairobi's capital, where we are seeing the NASA leader Raila Odinga has already arrived into this particular short ceremony that is taking place right now. He has been accompanied by several members of parliament, including Senator James Orengo, Nairobi Woman Representative Esther Passaris, alongside a host of members of the National Assembly and the Senate. Of course, their function here being the victims of police shooting in the recent months that took place upon the return of Raila Odinga from the United States, as well as during the swearing-in ceremony where police cordoned off Jacaranda grounds, leading to a clash with members or supporters of the National Super Alliance. And so 16 bodies are being collected today, heading to Siaya County, Homa Bay County, Machakos County, as well as Kisumu County. But one body is interesting, that of a 6-year-old Mutinda that was shot in a pipeline when he was playing at the balcony of his home, that being part of one of the
bodies among the 16 that are being taken to the various places. He is actually being going for a burial in Machakos County, a place called Mwala. And so Hussein, of course, it's a somber mood here. Tears, of course, began this particular session in the morning when families, friends started arriving at this city mortuary to come and collect the bodies of their loved ones. Of course, yesterday, about last evening, some of NASA leaders were here to, there was a contribution, Narambe, that was conducted on behalf of these victims, and that fundraiser is what now was being distributed yesterday to families of those who are right now here. And so Hussein, those are pictures that we are bringing to you live. Of course, the issues of police brutality and police use of force is what is being addressed here. The person speaking right now is the uncle to the 6-year-old Mutinda, and now we are told that any moment from now Raila Odinga will be speaking, and so we are going to see how what he will be saying about the victims who are going to be buried following the police use of force. And so for now we leave you with those live pictures before we can get the sentiments from the NASA leader. When you are ready, you can tell me. Sawa, asanteni sana. Nafikiri nilikuwa nimeanza kuzungumza na nilikuwa nimesema kwamba mimi ndio kiongozi wa familia ya marehemu Mutinda ambaye ni mtoto mdogo wa miaka 7 ambaye alipigwa risasi akauliwa kule pipeline akiwa katika nyumba yao, na alikuwa anacheza hapo nje huko pipeline katika balcony na watoto wengine. Kwa hivyo kama familia sisi tuko na uchungu mwingi sana na huzuni, kwa sababu ile maswali tunajiuliza sasa hivi hatuwezi kupata jawabu. Mtoto aliuliwa kwa nini, na ni nani alimuua, na kusudi yake ilikuwa ni nini? Kwa hivyo kama familia tuna uchungu mwingi sana, tunasikia kilio ambacho hatuwezi, tuko na huzuni mkubwa sana. Na hivyo basi sisi tunasema kama familia, hata tukapewa nini, mtoto wetu hawezi akarudi. Alienda. Lakini je, niko na hakika ya kwamba damu ya marehemu mtoto mdogo miaka 7 haitaenda bure. Wale walihusika, haijalishi ni nani, kama alikuwa ni mambo na wizi, ni mambo na siasa,
iwe inatoka pande gani ama ni nini, hiyo haitaenda bure. Na hivyo basi mimi ile swali nimekuwa nikisema ni kwamba we are so saddened by this criminal act, so bad, because our boy, the life was terminated, and this boy is so innocent. He does not know anything. He was in the house playing, and of course akauliwa, na tunashindwa ni kwa nini. So we are calling upon the government to investigate, because we believe they have machinery and they have capacity to do so, and we want to see the culprits brought to book, and we want to see justice prevailing in this matter, not only for Mutinda, but those other families affected. We want to see justice. And again, I'm just wondering, why do we have selective killings? Why do we have selective strategies happening from certain regions? This is so sad, because sasa ile majina yote inasomwa hapo, ukisikiza hiyo majina sehemu zile zimetoka ni sehemu tu fulani fulani ambao ni kama kichakua, na mimi sijui, na si nobody can convince me ati they does select. Hakuna. Kama ni basi imeanguka imeua watu, basi huwa haibebi and especially Nairobi, kabila moja itakuwa imebeba watu wa kutoka eneo tofauti tofauti. But for this death in a county like Nairobi, where we have all 44 tribes represented in this country, it should have been at least a mix of 1-1. But when we are seeing a certain region ndio inaridhika, sisi tunasema hapana. Hapo lazima tuchunguze na tujue, tuambiwe kama wananchi wa Kenya ni kitu gani inafanyika, ama ni nani huyu amepanga mpango wa kuua watu kutoka sehemu fulani. Hiyo lazima tuambiwe, kwa sababu hii nchi ni yetu na tuko na haki ya kuishi na kuishi kwa amani na upendo. Kwa hivyo basi, kwa hayo mimi kwangu tu ni kusema hiyo lazima ifanyike, na tunaomba na tunataka haki ifanyike, kwa sababu ni kwa nini watu wanakufa kiolela stahili ambao tunaona wanakufa na kuelekezwa sehemu fulani. Jambo lile lingine ni kwamba kwa watu ambao wameathirika, sisi tunasema pole sana. Mimi nikiwa pale na familia yangu, wale wengine wanatoka sehemu zingine pia tuko pamoja, na hivyo basi nafasi hii ni kusema tu shukrani kwa ofisi wa kinara wetu wa NASA, Mheshimiwa Honorable Raila Amolo Odinga. Ofisi yake na NASA fraternity wameweza kujitoa na kuona kwamba wameweza kungharamia mazishi ya zile familia ambazo zimeweza kuathirika, na si kwa hii leo peke yake. Hapo awali wengine walikuwa wameathirika, wameuliwa na wakaweza kungharamiwa na ofisi ya NASA, na hivyo basi tunapongeza NASA leadership kwa msaada ambao wamepatia familia, na hivyo basi tunasema asante Mheshimiwa Raila Odinga, Mungu akubariki na kulinde. Na kwa hayo machache nisasema asanteni kwa kutukumbuka na kwa maombi, na kwa wale wote wengine wamekuwa kituombea kama familia, kama senye simeathirika. Sisi wote tunaendelea na kuwashukuru na tunasema asanteni na tunawapongeza kwa yote. Asante sana Mheshimiwa. Asante sana. Kitu ya kwanza ni kusema poleni sana kwa familia zote. Hii sasa imekuwa tangu hiyo election ya 8 August, tumeona watu wengi sana wameuliwa. Tuko na baby Mora, tuko na Stephanie Mora, tuko na baby Pendo, na sasa tuko na mtoto mwingine hapa. Na mimi kama mama, hiyo imenipatia huzuni sana. Nataka kusema hii mambo ya kuchanga pesa na kusaidia Wakenya wenzetu ni kwa sababu tumeona hiyo sio mpango yao. Walitoka kuwa na haki yao ya kufanya demonstration, kusema sisi hatupendi hii kitu. Wengine hata hawakuwa na demonstration, wako kwa nyumba yao. Kuna mama moja Kibira ana miaka 67, single mother, alikuwa kwa nyumba yake anakaa kwa kitanda yake. Tulimshindikiza wiki iliyopita.
alipigwa bastola, bullet iliingia kwa nyumba yake ya Kibra na akakufa hapo. Sasa mimi nataka kusema kwanza poleni. Sisi NASA chini ya the Right Honorable Raila Amolo Odinga tuliamua tutasaidia families kwa sababu tuliona serikali haijali. Kama imewaua hata hawajasema pole, si ndio? Sasa sisi tumesema tutawasaidia na Right Honorable Raila Amolo Odinga ndio alitusaidia na tukaunganishwa wenyekiti wote wa NASA na marafiki za NASA na Wakenya ambao wameona pia huzuni, na tuko na komiti na ambao tuko hapa na wenzangu. Kuna Honorable Simba Arati, Millie Odhiambo, Gladys Wanga na wengine ambao hawako hapa. Sote tumesema tufanye hii kazi na tusaidie mafamili, na tunasema pia sisi tuko na wakili shujaa. Tumehakikisha postmortem zote ambao walikuwa wanaandika vibaya zimefanywa vizuri, na tumerudia postmortems nyingi sana, ili saa ile tunataka kutafuta haki yenu tutapata hiyo haki. Na sasa mimi nataka kusema kila family tulinunua masanduku, tumepanga basi za kuwapeleka, tumelipa mortuary charges, na juu yake tukasema unajua mkienda nyumbani mtakuwa na gharama zingine. Kila family tumesema itapewa shilingi 50,000. Na hiyo pesa mimi ninaomba kwa sababu tumeileta hapa leo, tunataka hizo families representatives ambao wako hapa Pastor Lumumba na wajua mkiitwa, tunataka labda Right Honorable Raila Amolo Odinga apatie families baada ya kuzungumza na nyinyi. Poleni sana na mweke Mungu mbele, na tunajua haki yenu itakuja hivi karibuni. Asante. Kwa familia ya wale ambaye wametuacha, wale ambaye wamelazwa hapa ndani ya masanduku jeneza, kwa niaba ya viongozi wote ambaye wamefika hapa wanasi, tunasema poleni. Poleni sana sana kwa kupoteza upendo wenu. Sisi zote ambayo tuko hapa tukisimama mbele ya yale majeneza, tuko na huzuni ambayo haina kifani. Tukiangalia wale ambayo wako hapa chini, wengi wao ni watoto wadogo. Haswa huyu mtoto Godfrey Mutinda, mtoto alilaziwa miaka 10 ambaye sasa ana miaka 7. Alizaliwa miaka 10 yani 2010. Yeye sasa ana umri wa miaka 7. Alizaliwa mwaka ile ambayo tulipata katiba mpya. Amepoteza maisha akiwa ako kwa nyumba. Amepigwa risasi ambayo imemuua ni risasi ya serikali. Tuna huzuni kusikia yule mkuu wa polisi ya Nairobi akisema ati yule mtoto aliuawa na wananasi. Hakuna muuaji ambaye anaitwa wananasi. Muuaji ni mtu mmoja ambaye alirusha risasi. Kama alikuwa yeye ni mfuasi wa NASA, angenaswa na kushtakiwa. Huwezi kutusi taifa la Kenya kuambia ati mob justice. Polisi wamekuwa wanatusi wa Kenya na maneno machafu, wanasema victims of mob justice. Hao wote ukiangalia mizoga yao walipigwa risasi. Wengi wa hao watu walipigwa risasi siku ile ambaye tulitoka ng'ambo tukirudi hapa, toka kwa uwanja wa ndege hadi Uhuru Park. Makosa yetu ilikuwa ni kurudi nyumbani, ni kulakiwa. Hawa hawakuwa wahalifu, hawakuwa wezi. Wiki jana tulizika mtoto mmoja wa miaka 32 ambaye hata hakuenda huko uwanja wa ndege. Yeye alikuwa anafanya hapa Ngong Road.
alitoka hapa Ngong Road akirudi nyumbani. Kufika hapo Mudhurwa akatakatwa na panga. Wakati hili sisi tulikuwa tunapita kutoka pale kutoka kwa uwanja wa ndege. Kitendo kama haya mpaka zilaniwe vikali na wale watu ambaye wanaheshima kwa maisha ya binadamu na watu ambaye ni wanapenda demokrasia katika taifa letu. Tunajua uchungu ambaye wazazi, mandugu na madada ya hawa wote ambao wamelala hapa wako nazo wakati huu. Nataka mjue ya kwamba sisi tuko na nyinyi, lakini maisha haiwezi kurejeshwa tena hata mtu akitoa bilioni ngapi. Kwa hivyo hii ni upotevu wa maisha, na wale ambao wanafanya haya ni wanyama, si binadamu. Tunalaani vikali yale ambayo yamefanyika hapa. Tuna huzuni kuona ya kwamba tangu yale yafanyike hakuna hata moja kutoka kwa serikali ambaye amenena kusema pole kwa waifiwa. Hakuna hata moja ambaye amesema pole kwa wale ambaye wameifiwa hapa, na serikali ijitokeza kusema italitoa ridhaa kwa familia ya wale ambayo wamelala hapa. Tunasema lazima serikali ijitokeze na iseme itatoa ridhaa, compensation for the lives of these heroes of our country. Tuna vile huzuni kuona kwamba hata mataifa ambayo wanajisema ni marafiki ya Kenya, hakuna hata mmoja yao ambaye ameongea tangu yale yafanyike mpaka leo kulaani upotevu ya maisha ya Wakenya. Tangu tarehe 8 mwezi wa 8 mpaka leo watu 215 wameuawa na serikali na polisi. Hakuna hata moja ambaye ameongea juu ya haya. Sasa tunaishi katika ulimwengu tofauti. Wakati mwingine kulikuwa na neno ilikuwa inaitwa haki ya binadamu. Tulikuwa hapa na mabalozi ambao walikuwa wanaweza kujitokeza na kuongea juu ya uvunjaji ya haki ya binadamu katika taifa letu. Yale yote sasa hakuna. Tunajua kama Wakenya tuko peke yetu. Tuko peke yetu. Wale ambao wanajiita marafiki kwa kweli ni maadui ya Wakenya. Lakini nchi ya Kenya itajengwa na marekebisho itafanyika kwa mikono ya Wakenya, sio wageni. Kwa sababu hivyo mimi ningetaka kushauri Wakenya wasimame imara, waendelee mbele na yale ambayo wanafanya. And I just want to say, for the benefit of those who do not understand our national language, but today is a very sad day for us. Another one. When we were escorting all these dead heroes of our revolution, felled by the bullets of trigger-happy policemen. These are not victims of mob justice. These are victims of police brutality. And if anybody had any doubt in his mind, this is a reality check. Seeing these bodies lying in these coffins here. We condole with the families of these people who have been killed here. In front of me is the body of a young 70-year-old child, Geoffrey Mutinda, who was playing in the balcony of their residence and was shot by an uncaring police officer who then drove away. It is an insult to the memory of the family and Kenyans for a police officer in charge of Nairobi to come out and say that he was killed by NASA supporters.
There's no criminal called national supporter. A criminal is a criminal. A murderer is a murderer. Whoever killed this boy is a criminal whom should be brought to book. Don't insult Kenyans by saying that it was a mob justice. There's no crime called mob justice. No criminal called, called mob justice. This we know because the bullet which cut short the life of this young man has been found, and it's a police bullet. It's official. So the government need to apologize. The government need to apologize not only to the parent of this young man, the parents of all these, the relatives of all those who have been killed from August 8th up to now, who totally number 215 people have been killed. We are saddened and shocked at the silence of our so-called friends of Kenya, who are represented in this country. Up to today, not a single embassy or ambassador has raised their voice to condemn this wanton killing of innocent Kenyan people. On the day that we arrived from the United States, coming into town through a peaceful procession, we lost 18 lives by the time we arrived at the Uhuru Park. 2 days later, innocent Kenyans were butchered at Waraka. Since that time up to now, 215 people have been killed. Nobody's talking about it. Yet they have the impudence and audacity to come and advise us, forget and move on. We do not recognize the elections of 26th of October this year. We do not and we will not recognize it. That's why we have said that we do not recognize the swearing in into office as a result of the so-called elections of 26th of October. We don't. We will go by the result of elections of 8th of August, when the Kenyans expressed their will, and we will not be intimidated. The Kenyan problems will be resolved by Kenyan people. Our friends can give us advice. Give those advice in private. Don't come and shout at us and tell us that we are going to violate constitution. Which constitution may put? We as Kenyans will resolve the Kenyan problem as Kenyans. And we are talking on behalf of millions and millions of Kenyan people. The will of the Kenyan people is not going to be stopped, it's unstoppable. We will move and we will do what is right for the people of Kenya. Thank you very much. We have envelopes that we want to give. Ningependa nianze na next of kin of mtoto mdogo Geoffrey Mtinda. Ningependa chairman na
Eric Ochin's family. And Ipate Rafael. Ambaye ndugu yake Steve niko na Crispin Omondi nataka wake ningependa nipeane Mary Atieno. Kennedy Barasa. Jambo family really so much. Kennedy Obel, Yaku Chiroma, Kennedy Obel, Maurice Otieno's family. Ningependa uweze kuona family member Carolina Uo wapimike Gabriel Onyango's family. Right, NASA leader Raila Odinga giving tokens to families